તો આ ડૂડલ છે, એની અંદર આપણે 1 by 1 બધા જ ટોપિક આ રિલેટેડ જે બી પોઈન્ટ્સ છે એ આપણે મેન્શન કરી દઈશું. હવે પહેલી વાત છે ફેવરેટ પ્લેસની, બટ એના ઇન જનરલ એના પર વાત કરતાં પહેલાં આપણે ઇન જનરલ જે પ્લેસ હાઉસમાં તમને ગમે છે, ઇવન ઇનફેક્ટ હાઉસ પોતે કેવું છે એની વાત કરીશું. અગર હાઉસ જે છે એ છે તમને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એની સાઇઝ, હાઉસ છે તો એની સાઇઝની વાત કરીએ, રાઈટ? સાઇઝ કેવી છે? તો એ જે છે એ સ્મોલ સાઇઝ છે, મીડિયમ સાઇઝ છે, ઓર 2 bedroom હોલ કિચન છે, 1 bedroom હોલ કિચન છે, રાઈટ? તમે પહેલાં એની વાત કરશો, રાઈટ? આઈ હેવ અ 2 BHK or 1 BHK apartment, right? Or I live in a tenement, or I live in a housing society where I have a separate tenement. કોઈ બી વાત કરી. હવે ઇન જનરલ આ જે હાઉસ છે એની બાજુમાં અગર કોઈ ગાર્ડન છે કે કોઈ એવો પ્લેસ છે જ્યાં તમે ત્યાં આરામ કરવા કે એવી રીતે તમે બેસતા હોય, તો એ જે છે એ તમે અહીંયા મેન્શન કરશો. પ્લેસ સરાઉન્ડિંગ ધ હાઉસ. હજુ વાત ચાલી રહી છે હાઉસની છે, તો હાઉસ જે છે એ એની આસપાસની જગ્યા, પ્લેસ સરાઉન્ડિંગ હાઉસ. I live in a small or in a medium-sized 1 bedroom hall kitchen apartment or in a 2 bedroom hall kitchen apartment. There is a beautiful garden in our housing colony or in our housing society, and that is the place where I frequently go for some relaxation. But inside my house, there are many places that give me comfort and a refuge. Refuge माने आश्रो, शरण. A refuge in my times of distress. In my times of distress. ડિસ્ટ્રેસ એટલે તકલીફની ક્ષણો, એવી ક્ષણો કે જ્યારે તમારા પર ખૂબ જ સ્ટ્રેસ હોય, એ જે છે ઇન ધ ટાઈમ્સ ઓફ માય ડિસ્ટ્રેસ. હવે વાત કરીએ કે આમાં એવા જે પોઈન્ટ છે, જેમ કે હવે સ્પેસિફિક વાત પર આવીએ કે ભાઈ આ એવું એક્ઝેક્ટ કઈ જગ્યા છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોઈ માટે એ બેડરૂમ હોઈ શકે, કોઈને માટે that can be a study room, right? Bedroom or study room, even it's a drawing room. And I know that no one is going to say like this, but kitchen. સી કોણ કહેશે કે ભાઈ એવી ડિસ્ટ્રેસની ક્ષણોમાં કે ઇવન ફેવરેટ પ્લેસ મારું કિચન છે? નહીં, જનરલી. બટ માની લો કે તમારો આન્સર એ રીતે છે, તમારે કહેવું છે કે ભાઈ આઈ લાઈક કુકિંગ ઓર આઈ લાઈક મેકિંગ ફૂડ, રાઈટ? ત્યાં હવે વાત કલિનરી સ્કિલ્સની. કલિનરી માને રિલેટેડ ટુ મેકિંગ ફૂડ, કલિનરી સ્કિલ્સ, રાઈટ? સો અહીં જે વાત છે કલિનરી સ્કિલ્સની, તો દેટ is something that you can talk about in this whole topic, in this whole
cue card. But let's not talk about kitchen. You want to say it's your study room or your bedroom. In general, I would prefer my bedroom. Now I will expand my answer around this thing. It will be my bedroom. Now you describe the general things about this room. હવે બેડરૂમની અંદરની વાત કરી તો બેડરૂમ why it is a favorite place in your house. So again તમે ત્યાં જે વસ્તુ તમને જેમ કે રીડિંગનો કોઈને શોખ હોય, કોઈને ત્યાં ટીવી પડ્યું છે, ટીવી જોવે છે, તો એના પર આખી સ્ટોરી એક્સપાન્ડ થશે. અને બીજા રૂમ કરતાં સારું શું છે, જેમ કે આ બેડરૂમ જે છે that is just it has a great view, right? A great view of sky ક્યાંથી? from its window. આ જે બેડરૂમ છે સરસ આકાશ દેખાય છે, રાઈટ? હવે સનરાઈઝ એન્ડ સનસેટ, you can see, right? I can see sunrise and sunset. Sunrise and sunset, right? Okay. Another thing is that you can see stars and moon, right? Okay. Now just imagine that this is the view that you get from your bedroom. Now if I talk about myself, then I am a voracious reader. Voracious reader. Now this term voracious એટલે કેવું? જેની ભૂખ બહુ જ છે. voracious appetite, જેને ખૂબ જ ભૂખ છે, જે આપો એ ખાઈ લે, એટલી સખત ભૂખ છે, તો that is called voracious appetite. but એવો જે રીડર છે તો that is called voracious reader. Now think about this. As I am a voracious reader, I read books, and in general what books I read? I like to read self-help books, or some people they read Bible or Gita or spiritual books. So these things that you can read, right, in your bedroom. Now if you are not a voracious reader, then mention this: I am not a voracious reader, right? You can mention this: I am not a voracious reader. So you can say that some people like to read self-help books, Bible, Gita or spiritual books, but I don't like reading books. Then what do? I watch television. Watch TV, right? So on TV, what do you watch? I watch a program. You can say anything. Some people they watch cricket, some people watch web series, they watch movies. You can say anything. For example, in India we generally watch
soap operas. Soap operas means જે ટીવી પર પેલી સાસ બહુની સિરિયલ આવે છે કે જે બધી ટેલિવિઝન સિરિયલ્સ છે, that is called soap opera. Some people they watch sports like cricket matches, Indian Premier League, right? You don't say IPL, you can say I watch Indian Premier League. It's a cricket tournament. Now some people they watch movies, right? So I am a movie buff. Some people watch OTT, right? Like web series, right? They watch web series. Now this is the activity like watching TV or reading books, right? But imagine you are not doing such things, then you simply like to have some rest, right? Have some rest after a long and tiring day, right? After a long and tiring day, you need some rest. So for that matter, this bedroom is my favorite place. Now what do you do while you are lying on your bed? While you are on your bed, I simply listen to music. I listen to music. Apart from that, what do? I simply close my eyes and do meditation. And then finally you can describe the walls, the furniture, right? You can say the walls are white or any other color, right? Other thing is like a painting or any wallpaper, wall piece. Anything is there which is the decoration. Now about other rooms, for example my drawing room gets crowded. It gets crowded when we watch any program or somebody else is watching TV. But this bedroom
is a safe haven. Safe haven. This is collocation. આ બંને વર્ડ જોડે આવે, સેફ અને હેવન. So this safe haven એ જે છે મતલબ એવી જગ્યા કે જ્યાં બધી વસ્તુઓથી તમને એક છુટકારો મળે, એક શાંતિ મળે. So that is my a safe haven for me. આ જ ટોપિકને થોડો આગળ લઈ જઈશું. We can't ask others, right? આપણે બીજાને કહી શકતા નથી. We can't ask others what to stop making noise. But we can find our own peace of mind in a cozy means warm and comfortable place like a bedroom. So this was about the whole doodle. You can make your full speech out of this, right? There are many other points that you can include. There is a balcony just next to my bedroom, and from that balcony I enjoy the majestic view of the sky. This is something that you can talk about. First, it starts with the size, right? This one is the first point. Then you talk about whatever the room it is, like it's a bedroom, study room, drawing room, kitchen, and then you talk about the specific thing, like it's your bedroom, right? The great view of sky, right? And if you are a reader, then you can say I'm a voracious reader, I read this. If not, then you can say I'm not a voracious reader. So you can also say that some people watch TV like soap operas. Like again, if you are not watching it, then you can say that I have some rest. Or you can also include all these three things, like I am a voracious reader. voracious reader છું, મને બહુ વાંચવું ગમે છે, મને ટીવી જોવું ગમે છે ક્યારેક ક્યારેક, and sometimes I like to have some rest after a long tiring day. 3 વસ્તુ થઈ ગઈ. Sometimes I listen to music. યાદ રાખજો, જ્યારે લિસન એટલે સાંભળવું, લિસન જે છે એની જોડે હંમેશા આવશે TO2, right? Listen to. I listen to music, right? And I do meditation, right? The walls are white. Now you are describing the walls. They are white. There is a painting. હવે પેઇન્ટિંગની વાત કરો તો તમે એમાં ઇન્ક્લુડ કરી શકો કે ભાઈ this painting I bought અથવા તો my friend gifted to me, right? You can simply include this, right? Gift, whatever, painting is a gift from my friend, or I bought it from where. So there was
there is a huge market of decoration items in my city, and from there I bought it. My father, he went there and he is fond of, right? Fond of એટલે શોખીન છે, FONDOF, right? FONDOF, right? He is fond of. Fond of माने शौकीन છે. तो any one thing, he is fond of decorating the house with different types of artifacts. Artifacts माने art objects. Artifacts, like small art objects, right? And if you are confused about any meaning, you can simply go to the Cambridge Dictionary. An object that has been made by a person, such as a tool or decoration, especially one that is of historical interest. Resumes artifact, something that is seen in scientific experiment. Right? But this meaning, we will go with this meaning. Object that has been made by a person that is of historical interest. Right? Here it is. So anyway, so all these things you can include, right? This way you make your speech. I will share the link to this doodle, right? You can get this doodle or download